The agenda for the today's session, I just want to go with the history and what are the current world trends, and it's followed by the Indian trends of some of the technologies, and what are the trending technologies, and we have some brief about the trending technologies, and what can we do with the technologies, and how can we uh, build our career through the technologies, and we're going to discuss about that, and it's followed by social media and e-commerce, and then there is some of the apps that's initiations that is taken by the Indian government, uh, and we'll go to the this the uh, timeline of the digital transformation from the ages. And here it is started in the 1833, and the Charles Babbage, and he's like the father of the computer. And there's a story behind that. Actually, Charles Babbage, he's a mathematician, and he want to do a more calculations, some of the big calculations by using the punching machines. So by using the punching machine, he had invented a machine to do a big calculation, and that became the base for the evolution of these computers today what we are using. And the in the 1958, and we have the ARPA. That's a research project that has been started by the USA. And there's a small story behind that, because in the ages in the 1958, if we see, there's a lot of competition between the countries, and what the Russia has uh, sent a satellite as Putin, and it want to be in more on the defense system. So America also want to do something for the defense system, and they have started some research project on that. That's an advanced research project agency, and it's like the base for the this network. And in the 1969, and it's like the packet switching. They invented the packet switching. Actually, they have done they invented some network, and in that network, they used to send some data from one computer to another computer. In this process, at first, they used to send a message at once, and the messages used to take a lot of time to reach the other system. And in that, they want to send the more messages at a time. They want to be the transactions more efficient. So they divided the message under these two sent, and that's the packet data switching. And it was first it was they sent the letter G, and it was not successful, and the second attempt was successful. And here's the Tim Berners-Lee, and he's the creator of the World Wide Web, and he invented the IP address also in the 1989. And it's like a starting of the internet era. And we'll have the brief discussion in the further slides. And here the latest 2020 technology, that's the 5G, and it's the fifth generation mobile network. And here the some a small history of that computer. And in the computer we use it's the Charles Babbage, and is the mathematician, and we know the story. And here are the two aspects. One is the binary code. Actually, the computer read the data through the zeros and ones, and it will translate everything what we give to the computer, and the instructions will be enough zeros and ones. And this computer technology, it's more of the hardware and the software. The instructions we give the instructions will consist of the software, and the hardware are things like the tangible. And here a small brief. Here the software.
It is like the some of the instructions we give to run a computer. Suppose if there is a calculator in the computer, before that we for the software this is some of the instruction. If there is a one plus one, there need to be answer like two, and we use the computer some of the instructions to the software to do the calculation, and this hardware means parts. Uh, Actually, we are more familiar with this because it is like nowadays it is like an essential for the humankind. And here the internet. Actually, there's a story behind this internet. U.S. defense system has started the research projects on the networking, and they used to connect some of the four universities and the defense system to transfer the data from one computer to another computer to the wire. And it was then it the internet was discovered. And when we are connecting from the one computer to another computer, one university to another university, why can't we connect through the countries? And it started and it influenced the world like anything. And these are the some of the some of the facts about the digital trends. And we are like population. We have around 7 billion, and in that there are 4.41 to 57 billion around the world. The people are using the internet, and it's like equal to the 60% of the world population. And it's increasing like there are 301 million users in the past 12 months. It's growing at a rate of the 7%, and it became essential for the life. And here the latest trending technologies around the world, and it is the 5G technology, and it's the fifth generation mobile technology. Uh, and we have the artificial intelligence, and we have the blockchain, augmented reality, and cloud computing. And I just want to give a brief on these topics. And these are some of the digital trends well compared with the world. These are the trends that is more in India. And we have the storytelling and multi-channel marketing and consumer privacy. And we'll go to the further slide. Uh, we'll discuss about the more about the technologies in some brief. And here, this is the 5G technology. It's the next generation technology, and it's the fifth generation of the technology that it started hitting the market in the 2018. And it's first it was like between the Paris and London, they used to connect the 5G services. Now it is expanding to the worldwide. And here, the technology is like uh, before in the 4G, they used to use 350 gigahertz millimeter of waves in the 4G technology. And here they have a concept of waves between like 30 gigahertz and 300 gigahertz about the 5G network. And because due to the waves they are using between the 30 gigahertz and the 300 gigahertz, it's a bit faster. It's more faster when compared with the 4G. And in fact, that's the highest band of the 5G spectrum, and it's boosting all over the world. And here we have like we'll know about the speed. Actually, it is more faster than the compared with the 4G. It's like a 10 GB rate. Uh, yeah, the rate like will be like a 1 GB per second. It's more faster, and you will compare with the 4G. It's like a more 100x improvement. And here the availability, like they want to be more available to allow the people around the world.
It's like they want to give the 100% availability from the world, and the coverage will be like the 100%. Uh, Here the concept is like well compared with the 4G and the 5G. The 5G is more speed, and here it's the more secured also because in the 4G network we have some of the glitches that helped the hackers and it affected all the security of the internet services. So in the 5G technology, is from the starting they're taking more care on the security, and this 5G technology going to change our lives a lot, and these technologies will have a greater impact on our life. అండ్ ఈ టెక్నాలజీ వల్ల మన ఫ్యూచర్లో ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీ అని అండ్ హెల్త్ ఫార్మ్ ఇట్లా చాలా ఇండస్ట్రీస్లో చాలా చేంజెస్ వస్తాయి. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో మనం తీసుకుంటే మొత్తం టోటల్ ఆల్ ఓవర్ ద ఐ మీన్ లైబ్రరీస్ బుక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ we can learn it from the virtually, and we can get a lot of data with the speed. And in the previous 4G services, మనకి రేడియేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండేది, అండ్ in the 5G it's somewhat going to decrease, and it's an energy efficient also, and 5G services mobile use చేసినప్పుడు, and it will take a very less amount of energy. That's a battery will be more if we compared with the 4G services. And ఇప్పుడు ఉండే టెక్నాలజీతో కంపేర్ చేసినామంటే మన ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ఇంకా స్పీడ్ అవుతాయి. దానివల్ల వీల్ గెట్ సమ్ బూస్ట్. బిఫోర్ ఇఫ్ యూ సీ మనకి if you see the India, it's like a before Geo and after Geo. Before Geo, if we compared, so many of the data rates used to be more, and ఒక GB of data వచ్చి it's like a hundreds, 120, 150, it used to be like that. When the Geo came and Geo ఎప్పుడు ఫ్రీ డేటా ఇచ్చిందో అప్పుడు టోటల్ most of the people are using the mobile phones, and they are getting the knowledge, and they are voluntarily letting themselves to adapt to the technologies. They came to a different this type of mindset. We also need to learn some technology, and we want to make our simple work simple. It's like that, and I will go to the another technology, and this is a blockchain, and it's a blockchain is it's like a chain of blocks. Suppose I'll tell you a story to be more familiar with the blockchain technology. Suppose మనము ఒక ఏటీఎంకి వెళ్తాం, అండ్ ఏటీఎంలో మనము కార్డ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం పిన్ ఎంటర్ చేస్తాం. పిన్ ఎంటర్ చేస్తే ట్రాన్సాక్షన్కి ఆ పిన్ కరెక్ట్ కాదా అని it will travel somewhere, and it will match, and it will check with the ledger that how much of amount is there in our account, and it will help to withdraw our amount. In this process, the hackers used to do the hacking and used to change the ledger's data, and used to draw the money. This type of things usually used to happen. In the blockchain లో ఏమవుతుందంటే మనము ఒక పిన్ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఆ పిన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హ్యాషెస్ ఉంటాయి, అండ్ ఒక్కొక్క హ్యాష్ ఒక్కొక్క వేలో ఆ పిన్ని లర్న్ చేస్తుంది. సపోజ్ మనం 1 2 3 4 అని మనం పిన్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ హ్యాష్ లేకపోయినప్పుడు అది 4 2 3 1 అని రీడ్ చేయొచ్చు.
అండ్ సెకండ్ హ్యాష్ లేకపోయినప్పుడు ఇట్స్ లైక్ ఏ డిఫరెంట్ వన్. అట్లా థర్డ్ హ్యాష్ లేకపోయినప్పుడు అట్లా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, సో మిలియన్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ అది చేంజ్ అయ్యి అండ్ ఇట్ విల్ గో టు ద లెడ్జర్. అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్లాక్ చైన్. ర్యాపిడ్ గా డేటా మనం ఇచ్చే డేటా చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. అండ్ హియర్ దట్స్ ద టెక్నాలజీ. And we'll see some of the briefs about it. And first thing is it cannot be corrupted because uh, it's a it's a immutability, something that that cannot be changed and it cannot be altered. That's the it's the one of the future of the blockchain, that it's like a permanent. And what will happen is like ఇది పిన్, మనం ఏటీఎం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ పిన్ వెళ్ళి అది ర్యాపిడ్ గా ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకొక సర్వర్ కి చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు డిఫరెంట్ గా డిఫరెంట్ గా రీడ్ చేస్తుంది అనుకున్నాం కదా. ఆ డిఫరెంట్ గా రీడ్ చేసేటప్పుడు ఇది వేరే వాళ్ళకి ఆ డేటా కరప్ట్ చేసే దానికి ఛాన్స్ ఉండదు. అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద డేటా కెనాట్ బి కరప్టెడ్. ఆ డేటా ఎలాగ ఉందో ఆ డేటా అలాగానే ఉంటుంది. And decentralized technology. Uh, Due to this decentralized technology, and we can store, we have the cryptocurrency, and we have seen the Bitcoin also. Uh, Bitcoin also kind of this through the blockchain only. It's like a virtual currency. The blockchain లో ఇది virtual currency ఇది they used to create some virtual currency and it will be roaming around the Bitcoin. Bitcoin servers లో ఇది తిరుగుతుంటుంది. అండ్ ఈ డీసెంట్రలైజ్డ్ టెక్నాలజీ వల్ల మనము we can save some of the important documents and valuable digital assets, and మనము ఇది and we can anytime we can see the data from our mobile phone by using some private key. Due to this decentralized technology, it will be more secured. And here the enhanced security and hashed cryptographically. It's like we already seen the hashes, right? Due to the hashes, it is the blockchain is hashed cryptographically. It is changing rapidly from the server to server, and the information on the network hides the true nature of the data. Here, if we give a data like 1234 మనము blockchain లో ఇచ్చామంటే, బట్ బ్లాక్ చైన్ ఎలా రీడ్ చేస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ లో రీడ్ చేస్తుంది. 1234 అనుకోండి, ఇట్ విల్ రైట్ లైక్ ఏబిసిడి, అండ్ ఇంకో సర్వర్ లో బీసీడిఏ, అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా రీడ్ చేస్తుంది ఒక్కొక్క సర్వర్. అండ్ ద డేటా ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్ కి ర్యాపిడ్ గా చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది, విత్ ఏ మిలియన్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది. And this the mathematical algorithm will helps to be more secured. And here the distributed ledger, and the ledger will not be like ఒక సర్వర్ లోనే లెడ్జర్ ఉంటుంది, అక్కడ మనం డేటా చేంజ్ చేస్తే మొత్తం డేటా చేంజ్ అయిపోతుంది అనే కాన్సెప్ట్ బ్లాక్ చైన్ లో ఉండదు. What it will be like, the ledger will be of in the different servers, and it will be recorded everywhere, and it is somewhat difficult to alter the data. And it was it helped in the this Bitcoin also. We'll go to the another technology, and this is the cloud computing. And before this cloud computing is like uh, uh, we have the before we have the servers to save the data. If we take a website, and for that website we need to take some data for the servers, some space from the servers to save the all our website data to host the website. And here one of the services like cloud computing.
And the cloud computing, here I'll just tell you one concept is there. మనము మొబైల్ ఫోన్ యూస్ చేసేటప్పుడు మన మొబైల్ ఫోన్ నుంచి నెట్వర్క్కి సిగ్నల్స్ వెళ్తాయి. అండ్ నెట్వర్క్ టవర్ నుంచి సిగ్నల్స్ మన మొబైల్కి వస్తాయి. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటుంది. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్ జరిగేదాని వల్ల డేటా స్విచ్చింగ్ జరిగేదాని వల్ల మనము మాట్లాడేది ఇంకొక వ్యక్తికి వినపడుతుంది. అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్లో ఆ డేటా ట్రావెల్ అవుతుంది కదా ఎయిర్లో, లైక్ దట్ ఇక్కడ ఆ డేటాని వీళ్ళు తీసుకొని జస్ట్ సెండ్ టు ద క్లౌడ్స్, ఆకాశంలోకి వదిలేస్తారు డేటా తీసుకొని. అండ్ అది ఎయిర్లో ట్రావెల్ అవుతుంది. అండ్ దే హ్యావ్ ద డివైసెస్ టు టేక్ ద డేటా బ్యాక్ and just to store the data like that. It is called cloud computing. And these are the, and it is very easy to maintenance. Before మనము సర్వర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక సర్వర్స్ ఉంటే చోట they used to, if you take the Google has a 7 layers of data, security, 7 layers of security for the data center. It is in USA. And సర్వర్స్ లో దాంట్లోకి వెళ్ళాలంటే ఒక పర్సన్, ఒక ఇంజనీర్ వెళ్ళాలంటే హీ నీడ్ టు పాస్ త్రూ 7 layers ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. అండ్ హీ నీడ్ టు గో టు ద సర్వర్ రూమ్. అండ్ సపోజ్ ఒక సర్వర్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వచ్చి దాంట్లో డేటా అరేజ్ అయిపోయిందంటే, సపోజ్ దేస్ టు కీప్ బ్యాకప్, ఇఫ్ ద బ్యాకప్ ఆల్సో గో, we cannot retrieve that data. And the servers are more costly when compared with the cloud computing. And in the cloud computing, it is very easy to maintenance. ముందు పాత సర్వర్స్ చూసుకుంటే అక్కడ మనము చాలా మంది మనుషులు పెట్టాల్సి వస్తుంది, అండ్ దానికి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చినప్పటి నుంచి అంత సెక్యూరిటీ అవసరం లేదు. విత్ చాలా తక్కువ మందితో మనము ఈ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ లార్జ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్. సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఒక డేటా అప్లోడ్ చేస్తాం ఇండియాలో నుంచి ఒక డేటా అప్లోడ్ చేసి మనము సపోజ్ యుఎస్ఏలోకి వెళ్ళి కూడా డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఉండే దానివల్ల ఈ సర్వర్స్ డేటా సెండ్ చేసేది, రిసీవ్ చేసేది త్రూ ద ఎయిర్ కాబట్టి, త్రూ ద క్లౌడ్ కాబట్టి, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ మోర్ సింప్లర్ and more fast. Due to this large network access, we can upload and download the data anytime. Just we need internet, that's it. And here the availability. And availability, it is we have the Amazon cloud services and Apple cloud services. And it will be available to the most of the people. And if you are using the Apple mobile, and we have the Android mobile, we have the Google Drive is there, right? And in the iPhone, iCloud is there. And these are the things where this is to store the data in the cloud. And మామూలుగా సర్వర్స్ లో అయితే we have a restriction for some ఇంతవరకు అవుతేనే we have the storage అని they used to restrict the usages. And if దానికి ఇంకా ఎక్కువ అయితే we need to buy another some servers data. Cloud లో ఏమవుతుంది సార్? And here this the availability. Here we can cloud can be modified, and we can extend it a lot. Here in the cloud, if we need some more extra space, we can buy it with a very little amount. It don't need much. And if we see the world servers available on
అవిట్లో మనం ఎక్స్ట్రా స్పేస్ తీసుకోవాలంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ కాస్ట్లియర్. And if we see the economically, it is one of the one-time investment, as the company host must. It's the small part to provide. Uh, it's provide to the many companies. And ఒకరు తీసుకొని కూడా if a group of friends is there just to buy some cloud data and they can distribute themselves. And there's like there is no like a monthly and a yearly cost. Only amount which is spent is basically on the maintenance and a few more expenses which are very less. Because the traffic website ఉంటుంది, and we have the Facebook website is there. Facebook website కి ఓల్డ్ సర్వర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు అండ్ ఫేస్బుక్ యూజర్స్ ఒక వీక్ లో మనం తీసుకున్నట్లయితే వీక్ డేస్ లో తక్కువ ఉంటారు అండ్ వీకెండ్స్ లో ఎక్కువ ఉంటారు. అండ్ వీకెండ్స్ లో చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో ఉంటారు, ఫేస్బుక్ వెబ్సైట్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు. కాబట్టి సపోజ్ ఆ సర్వర్స్ లో మనం తీసుకునే స్పేస్ కంటే మనకి సర్వర్స్ సరిపోక మనం ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాలనుకుంటే ఓల్డ్ సర్వర్స్ లో చాలా కాస్ట్లీ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మన క్లౌడ్ సర్వీసెస్ లో ఎట్లుంటదంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనం వెరీ లిమిట్ ఉన్నా కానీ యూజ్ చేసినది అయితే దానికి తగినంత కాస్ట్ పడుతుంది. సపోజ్ ఎక్కువ అయితే కూడా దానికి తగినంత కాస్ట్ పడుతుంది. మనం ఎంత యూజ్ చేస్తామో మనకు అంత కాస్ట్ పడుతుంది. ఇక్కడ పాస్ సర్వర్స్ లో అయితే వీ హ్యావ్ టు బై హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఇన్ ద క్లౌడ్ మనము ఎంత యూజ్ చేస్తాము, ఎంత మెమరీ యూజ్ చేస్తాము, ఎంత సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తాము ఆ బేసిక్ కి బట్టి మనం అమౌంట్ పే చేస్తాం. అండ్ the security and cloud security is one of the best features, and the data stored is very much secured. And suppose the servers ఏవైతే క్లౌడ్ కి డేటా పంపిస్తాయో సపోజ్ అవి డ్యామేజ్ అయిపోయినా కానీ మనం మళ్ళీ డేటా రీట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అవి హ్యాక్ చేసేదానికి ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు హ్యాక్. And one data cannot be utilized by the another person because total data encrypt అవుతుంది. సపోజ్ మనం ఒక లెటర్ పంపించామంటే ఆ లెటర్ డిఫరెంట్ గా కన్వర్ట్ ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోతుంది. దీంట్లో క్లౌడ్ లో ఉండే సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఒకరి డేటా ఇంకొకరు క్యాప్చర్ చేసి హ్యాక్ చేసి ఆ డేటా ఎన్క్రిప్ట్ చేసేదానికి ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ దట్ టు దట్. అండ్ ఇక్కడ సర్వీసెస్ చాలా క్విక్ గా ఉంటాయి అండ్ రిలయబుల్ గా ఉంటాయి. అండ్ బికాస్ ది క్లౌడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఇస్ మోర్ అబౌట్ ద క్లౌడ్. అండ్ if you are interested to be in the cloud computing, what are the disciplinary we have chosen in the become it may be. And the companies is like they want the more interested students to do for these jobs. And there are a lot more institutions in the Bangalore, and there are a lot more websites that can provide the free courses regarding the cloud computing. And if you are interested, you can choose your path like it's a cloud computing expert. And here I'll go to the artificial intelligence. And if we in the artificial intelligence, it's the predefined instructions that will give to the robot or the mission to think autonomously. And here in the artificial intelligence will give మనము కొన్ని instruction system. Suppose మనము I think most of the people has watched the Robo movie, the Rajnikant Robo movie. ఆ రోబో మూవీలో రజనీకాంత్ దానికి సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు. నీకు ఈ పొజిషన్ వచ్చిందంటే నువ్వు ఇది చేయాలా, ఇది వచ్చిందంటే ఇది చేయాలా. దానంతకు అది థింక్ చేసేదానికి రజనీకాంత్ యూస్ టు గివ్
instructions. That's the to think autonomously. That's the artificial intelligence. And మనకి artificial intelligence లో more we have this robotics and like that most of the companies wants to build the uh, robotics robots to do service for the humankind and we have the some if you see in India there are some of the restaurants they used to have the robots to serve as a waiter uh, and we have the cleaning equipment that's autonomous and there are we can take some feedback collecting equipment also there as a robots and yeah it's like that and we go to this virtual personal assistant and virtual personal assistant now it is available to the everyone and if we have the android phone we have the Google assistant and we have the iphone it's like a Siri and in the android phone if we on the virtual assistant and if we say please call to someone the virtual assistant takes your instruction and it will call to the certain person that's the virtual personal assistant it's like that and మన వాయిస్ ఏదైతే ఉంటుందో వర్చువల్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ వాయిస్ తీసుకుంటుంది ఆ వాయిస్ తీసుకునే దానికి ప్రీ డిఫైన్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి కదా సపోజ్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఈ పని నువ్వు చేయాలని దాంట్లో ప్రీ డిఫైన్డ్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి మనం ఎప్పుడైతే ఒక పర్సన్ కి ఫోన్ చేయండి మనము వర్చువల్ ప్రొఫెషనల్ అసిస్టెంట్ కి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తామో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి ఆ పర్సన్ ఎవరైతే మనం మెన్షన్ చేస్తామో కాల్ చేయమని ఆ పర్సన్ డీటెయిల్స్ కి ఆ పర్సన్ ఫోన్ నెంబర్ కి అది కాల్ చేస్తుంది దట్స్ ద వర్చువల్ personal assistant and we have the AI advisor also and it will help suppose if we take the Infosys is the organization which is totally automated and what this AI the devices is to do is like a person ఒక ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫోసిస్ ఎంప్లాయ్ ఎంతకి ఆఫీస్లోకి వెళ్తున్నాడు ఎంతకి వర్క్లోకి వెళ్తున్నాడు అండ్ వాట్ టైమ్ హీఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఇన్ఫోసిస్ అండ్ వాట్ టైమ్ హీఈస్ ఎంటరింగ్ ఆన్ టు ద ఫ్లోర్ అండ్ వాట్ టైమ్ హీఈస్ లాగింగ్ ఆన్ హిస్ సిస్టమ్ అండ్ వెదర్ ద పర్సన్ is doing the work or not and everything will be recorded and automatically this AI devices used to generate some report suppose ఒక ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫోసిస్ ఎంప్లాయ్ అనుకుంటే తను ఆఫీస్లోకి వెళ్ళి నన్ను ఎవరు చూడలేదు కదా అని తను ఆఫీస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళిపోయి తను వర్క్ చేయకుండా పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఈ సిస్టమ్స్ ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని డిటెక్ట్ చేసి ఈ పర్సన్ ఇట్లా ఇంత టైంకి ఎంటర్ అయ్యాడు అండ్ హీఈస్ నాట్ డూయింగ్ ద వర్క్ అండ్ హీఈస్ చిచాటింగ్ విత్ అదర్ ఎంప్లాయీస్ అట్లా రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి మేనేజర్స్ పంపిస్తుంది సపోజ్ ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఫ్లోర్ లోకి వెళ్ళకుంటే కూడా ఆ మేనేజర్ కన్సర్న్ మేనేజర్ కి మెయిల్ వెళ్తుంది అండ్ ఎంప్లాయీకి ఇచ్చిన నామ్స్ ఇన్ఫోసిస్ ఇట్లా కంపెనీస్ ఏవైతే నామ్స్ ఇచ్చింటాయో ఆ నామ్స్ పాటించకపోయినా కానీ డివైజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఐడి కార్డు స్కానింగ్ మిషన్స్ అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానింగ్ మిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవంతా రికార్డ్ చేసి అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ మీద ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి దిస్ టు గివ్ ఫర్ ద హైయర్ అథారిటీస్ and this is the augmented reality
Uh, uh, Suppose if you see the in the augmented reality, there are the intangible, electronically, digitally created things that we can see through the glasses. And augmented reality, we have the VR and AR glasses, and recently the Geo, uh, with the help of this Google, also they are going to introduce some of the glasses, virtual glasses, in India. The augmented reality is low, augmented reality and VR low, and we have మనకి uh, అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోయినా కానీ డిజిటల్ గా మనము ఆబ్జెక్ట్ ని చూడగలుగుతాం. And we have the if you see in the Bangalore, there are so many malls that is being used as an entertainment for this. And in our mobiles also, we used to more familiar with the YouTube. In the YouTube also, we have the videos how to make the VR with a cardboard, and we have the service also in YouTube. We can view with like it's like a VR. We can view that, and we'll go to this some of the futures for the augmented reality, and it's like a 3D object tracking. Uh, Suppose ఒక ప్లేన్ సర్ఫేస్ లో we have the augmented reality apps. ఒక ప్లేన్ సర్ఫేస్ లో మనం కెమెరాలో if we open the augmented reality app, in the augmented reality app we can create a house. Suppose ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఉంది. ఆ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ తన కస్టమర్స్ కి ఒక హౌస్ 3D హౌస్ చూపించాలనుకుంటాడు. And through the augmented reality, virtual they used to build a virtual house through the augmented reality, and వాళ్ళ కస్టమర్స్ కి వర్చువల్ రియాలిటీలో ఆ కస్టమర్ హౌస్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాడు. And they can enter the house and they can see what మొత్తం decoration. It will look like a some real house. And these are the smart glasses support. And more it is, though it is defense systems are using the smart glasses support. And we have the Google glasses also. Through this Google glasses, actually there will be a small display on the glasses, and through that display we can view the some of the apps or some videos, and we can play games through that smart glasses. And we have the Boss smart glass, and it has a feature of clicking the photos, and it is like it works as a Bluetooth also, and it will have a display also, and it's like the SLAM support. It's like simultaneously mapping the space. If there is a space, through that space we can create some of the buildings, and we can create some mapping also, and geolocation. And if you see the Pokemon game, and in the Pokemon game, and if we open the camera, మనం కెమెరా పోకోమెన్ గేమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ యాప్ మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో మనము ఒక జంతువు కోసం ఆ కెమెరాలో చూసుకుంటూ మనం వెళ్తుంటే సమ్వేర్ ఆ జంతువు విజిబుల్ అయినట్లు మనకి కెమెరాలో కనిపిస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ ఏ పోకోమెన్ గేమ్. Actually, it is banned due to so many of the people by playing that this being attacked with like an accident. So the government banned it.
And here in the augmented reality, we also have a opportunity. We can learn this Google and Udemy are they are providing some of the courses. అండ్ ఇది వచ్చి మనకి సపోజ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ మనం ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటా అంటే through this augmented reality we can project suppose if we have a vehicle or a motor some device if we want to invent uh, we can uh, uh, we can make virtually this VR and we'll go to this social media and there are 3.80 billion users. It's all over the world using media, using social media, and 49%, 49% of the people are using the social media well, compared with our population, and it's growing like at a rate of it's like 9.2%, and the total it's like a 3.7 billion and 99% of the people mobile users are more familiar and using the social media actually the trend is going like this the social medias it's like a through social media we have a lot of opportunities we can do for that it's not only entertainment so many మనం అందరూ ఏమనుకుంటామంటే సోషల్ మీడియా అంటే జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మన ఫ్రెండ్స్ తో అండ్ మనము ఇది నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేసుకునే దానికే మనం యూజ్ చేస్తాం అనుకుంటాం బట్ ఇన్ సోషల్ మీడియా మనం ఫేస్బుక్ తీసుకున్నట్లయితే ఫేస్బుక్ లో మనము ప్రోడక్ట్ సేల్స్ కూడా చేయొచ్చు అండ్ వీ కెన్ అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ ఇఫ్ యూ గో విత్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ దెర్ ఇస్ అన్ అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్ సపోజ్ మనం ఒక అఫిలియేట్ మార్కెటర్ గా మనం ఫ్లిప్కార్ట్ అట్లా ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ లో మనం రిజిస్టర్ అయినామంటే వాళ్ళు మనకు ఒక లింక్ ఇస్తారు మనము ఆ లింక్ తీసుకెళ్ళి మనము ఫేస్బుక్ పేజెస్ ఫేస్బుక్ లో పెట్టినప్పుడు దాంట్లో సేల్ జరిగితే విల్ గెట్ సమ్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఇట్స్ kind of earning thing nowadays it's the social media and these are the top messenger apps. It's around the world. Most of the people are using this WhatsApp, and this green color indicates the WhatsApp. Most of the countries are using it, and some of the countries are using the Skype also. And we'll discuss more about the this social media and why the social media is particularly meant for how is impacting our life. And this Instagram, it's meant for the blogging, and we can post some of the things, photos, and we can create a stories on it. Actually, other than that, we can uh, advertise our product. We can advertise ourselves. If we have a talent, we can suppose మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ఇన్వైట్ చేసినట్లయితే మనం అట్లా ప్రోడక్ట్ గురించి మనము సంథింగ్ ఒకటి రాసి అండ్ వీ కెన్ పోస్ట్ ఫొటోస్ వీడియోస్ అండ్ మోర్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ దట్ అండ్ వీ హ్యావ్ ద యూట్యూబ్ అండ్ త్రూ ద యూట్యూబ్ ఇఫ్ యూ మేక్ సమ్ వీడియోస్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ మనం వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు అండ్ యూట్యూబ్ లో మనం జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే కాకుండా మనము ఇది ఒక అర్నింగ్ వేగా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఒక డిఫరెంట్ వీడియోస్ మనం పోస్ట్ చేసినట్లయితే ఎవరు పోస్ట్ చేయని వీడియోస్ మనం పోస్ట్ చేసినట్లయితే చాలా మంది వ్యూవర్స్ మన వీడియోని ఎప్పుడైతే చూస్తారో ఇట్స్ లైక్ 4,000 అవర్స్ అండ్ 5,000 సబ్స్క్రైబర్స్ ఎప్పుడైతే అవుతారో used to earn money from the YouTube. And if you see the foreign countries, some of the foreign countries used to students used to earn a pocket money like that. They used to do blogs on some of the tourist places. Like they used to do like that.
And I see, no, in our India also, most of the people are doing some blogs on the YouTube and traveling, more of the kinds. And we have the Facebook, and it's like a 2 million, 2.5 billion monthly users, and it's the largest social media network out there. And there are a lot more features that we are not more familiar with the Facebook, and we can sell, and we can develop our business, and we can if you see, if you search in the internet, the business and Facebook, uh, we can create our own sales over there, and we can create a page on ourselves. And if we have a business, we can create a page, and we can post some of the things that is related to our business. సపోజ్ మన ఫ్యూచర్ లో ఒక బిజినెస్ తీసుకున్నట్లయితే, మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే, ఆ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనము ఫేస్బుక్ పేజ్ లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ మనం ఒక రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే, మనం రెస్టారెంట్ కి సంబంధించిన ఫుడ్ వీడియోస్ మనం పోస్ట్ చేయొచ్చు. మనము ఎంత హైజీనిక్ గా, ఎంత శానిటరీ పాటిస్తున్నామో మొత్తం మన టార్గెట్ గ్రూప్ వెళ్ళేటట్లు మనం ఫేస్బుక్ పేజెస్ లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ ఫేస్బుక్ వల్ల అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ చాలా తక్కువైపోయింది. అండ్ ముందు చూసుకున్నట్లయితే మన పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళు ఒక పేజ్ లో ఫ్రంట్ పేజ్ యాడ్ ఏపీఎల్ అనుకుంటే, జస్ట్ టు పే మోర్ మనీ, ఇట్స్ లైక్ 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs. ఇట్ డిపెండ్ అపాన్ ది డిమాండ్. తో అది రేట్ పెంచాలి. అండ్ ఈ ఫేస్బుక్ వచ్చిన తర్వాత అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఎంత చీప్ అయిపోయిందంటే, మీరు ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసి ఆ పేజ్ లో మనం ఒక పోస్ట్ ని రీచ్ చేయాలనుకుంటే, ఒక పర్సన్ కి 10 paise తో మనకి ఆ ఫేస్బుక్ పోస్ట్ రీచ్ అయిపోతుంది. సపోజ్ మనం ఒక 1 lakh పెట్టినాము, 1 lakh అమౌంట్ స్పెండ్ చేసామంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫేస్బుక్ లో, ఇట్ విల్ రీచ్ టు 10 lakh పీపుల్, 10 lakh మెంబర్స్ కి అది రీచ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇట్స్ మోర్, మనకి దాంట్లో ఇంకా మనకి పర్సన్స్ ఎవరు, యా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు మనకి మోర్ అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నారు, మేల్ లో ఫిమేల్ లో ఎవరు మనకి అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నారు, మన ప్రోడక్ట్ ని ఎంతమంది లైక్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఏ ఏ రీజన్స్ నుంచి మన ప్రోడక్ట్ ని లైక్ చేస్తున్నారు, ఈ అనలిటికల్ డేటా అంతా మనకి ఫేస్బుక్ లో వస్తుంది. అండ్ ట్విట్టర్, సమ్ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషనల్స్ యూజ్ ద ట్విట్టర్, some of the politicians used to use that Twitter, and if we take a professional kind of thing, we use LinkedIn. And in this Twitter also, we have the advertisement. If we pay some amount మనం పే చేసినట్లయితే ట్విట్టర్ లో కూడా మనము అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్ అండ్ యూట్యూబ్, ఇవంతా ఉన్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ తోనే అవి రెవెన్యూ జనరేట్ చేయగలుగుతాయి. అండ్ టిక్ టాక్ వచ్చి మనకి ఇప్పుడు ఇండియాలో బ్యాన్ చేసినారు. అండ్ టిక్ టాక్ హైప్ ఎలా ఉండిందంటే, ఇప్పుడు చాలా మంది యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవంతా వదిలేసి చాలా మంది వాళ్ళు యూట్యూబ్, ఇది టిక్ టాక్ లో వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టినారు. వాళ్ళు పెట్టినప్పటి నుంచి అంత కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళకి అట్రాక్ట్ అయ్యి జస్ట్ టు గివ్ మోర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ for the TikTok, but it is not more secured. It is used to capture the data, and it is to give to the Chinese. So our government has banned that. And Pinterest, it is used mostly in the USA to post more of the photos kind of things. And if you see the world GAFAM, it's the big tech GAFAM. These are the 5 companies which used to influence our world a lot. And this the Google, it's a limited liability company, and it's a Silicon California based company, USA.
అండ్ గూగుల్లో చాలా డైవర్సిఫై అయింది కంపెనీ. అండ్ it is more of technologies లో ఉంది, ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ ద సర్చ్ ఇంజిన్ famous, and cloud computing and software, hardware, and if you see the hardware, it is used to introduce some of the mobiles, and more of the thing, it is like advertisements తోనే it is used to generate, and software also. And Google వచ్చి the facts we know this, it is used to track అవర్ మనము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము, ఆ ప్లేస్ నుంచి ఆ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము, ఆ ప్లేస్ లో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాము, ఎవ్రీథింగ్ ద గూగుల్ ఇస్ టు ట్రాక్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, బట్ ఇట్ విల్ బి మోర్ సెక్యూర్డ్. And we already seen the Facebook, uh, and we have the Amazon services. Amazon, it was like a startup. First వాళ్ళు బుక్స్ సేల్ చేసేవాళ్ళు, నెక్స్ట్ వాళ్ళు వీడియో గేమింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అమ్మేవాళ్ళు. అట్లా స్లోగా ఇట్ బికేమ్ ఏ గెయిన్ ద వరల్డ్. And we have the Apple company, and it's known for the best in quality products. It's used to sell some of the mobiles, laptops, and some of the electronic goods and the softwares. And we have the Microsoft, and its headquarters in the Washington, and it is more with the software products. And we are proud that the Microsoft and the Google, there are our people. The CEO was Sundar Pichai and Satya Nadella. They are from our India. We need to be proud about that. And we'll discuss about this e-commerce. In the e-commerce sector, after the COVID, the e-commerce sector improved a lot. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే చాలా మంది ఈ కోవిడ్ వల్ల ఇట్లా నుంచి బయటకు రావడానికి చాలా భయపడుతున్నారు. అండ్ సపోజ్ వాళ్ళు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ తెచ్చుకోవాలంటే కూడా ఇప్పుడు ఉండే ఒక్కొక్క మార్గం ఈ-కామర్స్ లో, వెబ్సైట్స్ లో ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం కరెంట్ సిచ్యుయేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్ డెవలప్మెంట్ చాలా ర్యాపిడ్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ-కామర్స్ లో మనం ఓన్ గా ఎట్లా మనీ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ లో మనం సెల్లర్ గా రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. చాలా వెబ్సైట్స్, చాలా ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ఆప్షన్ ఇస్తుంది, మనము సెల్లర్ గా రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. అండ్ మన ఏరియాస్ లో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ యూనిక్ గా దొరుకుతుంది. సపోజ్ సమ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని బొమ్మలు ఉంటాయి, కొన్ని ఏరియాస్ లో కొన్ని బొమ్మలు చాలా ఫేమస్ గా ఉంటాయి. మీరు అలాంటి బొమ్మలు అట్లా మీ ఊర్లో ఉండే ప్రోడక్ట్స్ ని మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ లో పోస్ట్ చేసి యూ కెన్ బిల్డ్ యువర్ బిజినెస్ విత్ జీరో క్యాపిటల్. ₹1 లేకుండా కూడా మనం ఈ-కామర్స్ లో బిజినెస్ చేయొచ్చు. అండ్ వీ హ్యావ్ ద అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ ఆల్సో. మీరు అఫిలియేట్ గా కనుక రిజిస్టర్ అయినట్లయితే వాళ్ళు ఇచ్చే లింక్ తో మీరు సేల్స్ జరిపించగలిగితే మీకు సర్టన్ కమిషన్ అమౌంట్ వస్తుంది. అండ్ ఇవి సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్స్ లో కూడా అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ చాలా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ డిజిటల్ ఇండియా అండ్ దిస్ భారత్ నెట్. భారత్ నెట్ వచ్చి ఇండియాలో మొత్తం నెట్వర్క్, ప్రతి చోటకి నెట్వర్క్ రీచ్ అవ్వాలనే ఒక మంచి ఇంటెన్షన్ తో మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ భారత్ నెట్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది. అండ్ ఇది వచ్చి 100 MBPS బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ ప్రతి ఒక్క పల్లికి వెళ్ళాలని. అండ్ ఇప్పటి వరకు దెర్ ఆర్ నియర్లీ 2,50,000 గ్రామ పంచాయత్స్ కి మన కంట్రీలో ఈ కనెక్టివిటీ ఇచ్చినారు. అండ్ ఇది వచ్చి 6,25,000 విలేజెస్ కి మనం టెలికామ్స్ కమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు వచ్చింది. స్టిల్ లాట్ మోర్ భారత్ నెట్ ఇంకా చాలా వరకు గ్రామాలకి ఇంకా స్ప్రెడ్ చేయాల. మొత్తం మంది ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ప్రతి ఒక్కరికి రావాలి, ప్రతి ఒక్కరు డెవలప్ కావాలని మంచి ఇంటెన్షన్ తో ఈ భారత్ నెట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది.
And Beam, we have the Bharat interface for money transaction. And ముందు ఏమవుతుందంటే మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్కి వచ్చి మనకి నెఫ్ట్ ఉండేది, ఐఎంపిఎస్ ఉండేది. ఆ నెఫ్ట్ ఐఎంపిఎస్ వల్ల చాలా మంది చదువుకున్న వాళ్ళకి అవగాహన లేక వాళ్ళు మనీ సెండ్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఎక్కువ వరకు బ్యాంక్స్ తోనే డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు. వాళ్ళు బ్యాంకుకి వెళ్ళడం, బ్యాంకులో అమౌంట్ వేయడం, అది చాలా శ్రమతో కూడిన పని మాదిరి ఉండేది. ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా సేపు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేవాళ్ళు. ఈ గవర్నమెంట్ అది తగ్గించి ట్రాన్స్పరెన్సీ పెంచేదానికి భీమ్ అనే యాప్ తీసుకొని వచ్చింది. ఈ భీమ్ అనే యాప్ తో మనము ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ కి, ఒక మొబైల్ నుంచి ఇంకొక మొబైల్ కి వాళ్ళు భీమ్ దాంట్లో రిజిస్టర్ అంటే గూగుల్ పే అండ్ ఫోన్ పే ఎలాగ ఉన్నాయో దాంట్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేదానికి వీలు కల్పించింది. అండ్ ఇవి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీ వచ్చింది. అండ్ వీ హ్యావ్ ద రూపే కార్డ్. మనకి ముందు చాలా బ్యాంక్స్ లో మీరు కూడా ఏటీఎం కార్డ్ యూజ్ చేసి ఉంటారు. మనకి వీసా కార్డ్ అని, మాస్టర్ కార్డ్ అని ఇలా ఏటీఎం కార్డ్స్ ఉండేటివి. ఈ ఏటీఎం కార్డ్స్ మనం యూజ్ చేసే దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే వీసా కానీ మాస్టర్ కానీ అవి ఇండియన్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కాదు, అవి ఫారిన్ బేస్డ్ కంపెనీస్. మనమైతే ఎప్పుడు ఇవి ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసినప్పుడు కానీ ఇట్లాంటివి సర్వీసెస్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామో ఆ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఉండే వీసా కానీ మాస్టర్ కానీ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కమిషన్ గా మనం పే చేసేవాళ్ళం. మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఒక మనకి సపరేట్ గా మన ఇండియన్స్ కి ఆ కమిషన్ అనేది బయటకు పోకూడదు, అది మన ప్రజలకే యూస్ అవ్వాలనే గుడ్ ఇంటెన్షన్ తో దే హ్యావ్ టేకెన్ ద రూపే కార్డ్, డొమెస్టిక్ కార్డు. రూపే కార్డు మనకి ఇండియాలో మాత్రమే యూస్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ వాస్ టేకెన్ ఇన్ ద 2012. అండ్ రీసెంట్ గా మనకి వాలెట్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో, మనకి పేటిఎం వాలెట్ అని, ఫోన్ పే వాలెట్ అని ఎలా ఉన్నాయో, మన గవర్నమెంట్ మన ప్రజలకి మనము ఎందుకు ఒక వాలెట్ అని క్రియేట్ చేసి ఇవ్వకూడదని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ ఒక డిజిటల్ వాలెట్ ని రీసెంట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. అండ్ దీంతో మనము మనీ యాడ్ చేసుకొని మనము దీంతో మనీ సెండ్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ కి అయితే కానీ, ప్రైవేట్ సర్వీసెస్ కి అయితే కానీ. అండ్ ఫైనల్ వీ హ్యావ్ ద ఆధార్ కార్డ్. అండ్ అది ఆధార్ కార్డు వచ్చి చాలా కంట్రీస్ లో ప్రతి మనిషికి ఒక నెంబర్ ఉండేది. మనం యుఎస్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ ద సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్. అలాగే మన కంట్రీస్ లో ఉండే వాళ్ళకి మనం ఐడెంటిఫై చేసి దిస్ ఆర్ అవర్ పీపుల్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేసి ప్రతి చోట ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకొని రావడానికి అండ్ ఆధార్ కార్డు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మన ఇండియాలో. అండ్ వీ నో ఆల్ నో దట్ మనకి ప్రతి ఒక్కరికి ఆధార్ కార్డు ఉంది. అండ్ ఫ్యూచర్ లో మనకి ఆధార్ కార్డు వల్ల ఎంత ఉపయోగం ఉంటుందంటే, మనము సపోజ్ ఏటీఎం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మన ఆధార్ కార్డుతో ఇది లింక్ అయింటే మన ఆధార్ కార్డు మన ఫింగర్ ప్రింట్ తో మనము ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేదానికి వెసులుబాటు కల్పిస్తుంది. సపోజ్ మన ఆధార్ కార్డు మన బ్యాంక్ అకౌంట్ తో లింక్ అయింది అండ్ అతనికి ఇది సెక్యూర్డ్ ఆ పిన్నుతో, ఆ ఏటీఎం కార్డు పిన్నుతో ఎవరైనా డబ్బులు డ్రా చేసేస్తారనే అనుమానం ఉన్నప్పుడు అతను ఫింగర్ ప్రింట్ ఆప్షన్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకునే దానికి కొన్ని ఏటీఎంస్ రీసెంట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడ్డాయి. దాంతో ఇతను ఏటీఎం కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి అతను ఫింగర్ ప్రింట్ ఇచ్చినట్లయితే అది అథెంటిఫికేట్ అయ్యి అతను అమౌంట్ డ్రా చేయగలుగుతాడు. అండ్ మనకి ఆధార్ కార్డు సర్వీసెస్ తో మనము టోటల్ మనం పాన్ కార్డు తెచ్చుకోగలుగుతున్నాము. అండ్ వీ హ్యావ్ ద ఓటర్ కార్డు లింక్ అయింది. దీంతో బయట వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వచ్చి మన ఇండియన్ సర్వీసెస్ కి అడాప్ట్ చేసుకునే, అది తీసుకునే దానికి ఒక అడ్డుకట్ట పడినట్లయింది. అండ్ చాలా మంది మైగ్రెంట్స్ ఏం చేసేవాళ్ళంటే జస్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ ది పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ అండ్ జస్ట్ సెటిల్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఈ ఆధార్ కార్డ్ వచ్చిండే దానివల్ల టోటల్ ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు ట్రాక్ అవుతాను. ఇతని ఫాదర్ ఎవరు, ఇతని మదర్ ఎవరు,
ఇతను బ్రదర్ ఎవరు, ఇతను సన్ ఎవరు, ఆ పర్సన్ కి ఉండే ప్రతి ఒక్క లింక్స్ దీంతో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు మనము. అంటే ఇట్ ఇస్ మోర్ సెక్యూర్డ్ ఆల్సో. And we'll discuss about this LPG concept and this liberalization. And in the liberalization, the government has certain restrictions and to in the kept for the development of the growth of the nation. లిబరలైజేషన్ లో గవర్నమెంట్ విధించిండే కొన్ని విధి విధానాల వల్ల మన ఇండియన్స్ మన ఇండియన్ మార్కెట్ ఎట్లా గ్రో అవ్వాలి అనే దానికి దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద కంపెనీస్ అండ్ దిస్ ప్రైవేటైజేషన్ ఇస్ దేర్. అండ్ కొన్ని గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని అండ్ గవర్నమెంట్ ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తుంది. ఎందుకు సార్ మన గవర్నమెంట్ ఉంది కదా, మనం ఎందుకు ప్రైవేటైజేషన్ చేసుకోవాలంటే కొన్నిసార్లు ప్రైవేటైజేషన్ చేసే దాని వల్ల వీ హ్యావ్ ఏ క్వాలిటీ చాలా పెరుగుతుంది అని గవర్నమెంట్ నమ్ముతుంది కాబట్టి సో గవర్నమెంట్ ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ ద గ్లోబలైజేషన్. అండ్ ఈ గ్లోబలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ పివి నరసింహరావు గారు ద ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అండ్ హీ హాస్ టేకెన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్. మనము ఈరోజు ఇంత డెవలప్మెంట్ ఇండియాలో చూస్తున్నామంటే ఆ రోజు ఆయన తీసుకుండే స్టెప్ వల్లే. ఆర్థిక సంక్షోభంలో మన ఇండియా ఎప్పుడైతే వెళ్ళిందో అప్పుడు ఆయన గ్లోబలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వచ్చి మన ఇండియాకి బయట దేశాల నుంచి పెట్టుబడులు అంతా తీసుకొని వచ్చి మన జీడిపి ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ టుడే వాట్ వీఆర్ it is because of the steps taken that by our ancestors. And that's it. Any questions? Thank you so much. And so students, you feel free and ask questions now, and brother Harshavardhan will answer. Kishore, Harshavardhan garu, Sir. that freelancer digital marketing kuda koncham touch chestara. Okay sir. అంటే ఎందుకంటే even today itself there was a certain messages somebody Sir. say that is a fraud, fake, like that. Actually direct and first hand information is not there. That is Okay. why I did this question. It is connected with the digital marketing and digital science. Yes sir, I'll explain sir. Sir, మనకి ఇది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఈ కామర్స్ లో సార్ దాంట్లో చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుందండి. మనం ఈ కామర్స్ తీసుకున్నా కానీ అంటే సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ తీసుకున్నా కానీ దాంట్లో అయినా ఇవి చాలా మనకి చాలా పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఈ కామర్స్ లో వచ్చి మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది అండ్ అమెజాన్ ఉంది. అంటే ఫ్లిప్కార్ట్ వచ్చి ఇట్స్ అవర్ ఇండియన్ కంపెనీ. ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఎలా జరుగుతుందంటే అండి, మనము అఫిలియేట్ గా రిజిస్టర్ అయినట్లయితే మనకి ఒక లింక్ ఇస్తాడు, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉండే లింక్స్ ఇస్తాడు మనకి. ఆ లింక్స్ మన వెబ్సైట్స్ లో పెట్టి కానీ మనం దాన్ని మార్కెట్ చేసి కానీ ఆ లింక్స్ ద్వారా ఎవరైనా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కొన్నట్లయితే మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ వాడు కమిషన్ ఇస్తాడు. అండ్ మనకి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో వచ్చి మనకి యూట్యూబ్ ఉంది కదండి, యూట్యూబ్ ఉంది. యూట్యూబ్ లో మనం చాలా తక్కువ అమౌంట్ తో మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ రీసెంట్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా మంది పొలిటీషియన్స్ అండి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ చేసిన స్టూడెంట్స్ ని దే యూస్ టు హైర్ ఫర్ 4.5 lakh 5 lakhs కి హైర్ చేసుకుంటున్నారండి. సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఒక పర్సన్ ఒక పొలిటీషియన్ కావాలని అతనికి ఒక మంచి ఎయిమ్ ఉంది, అతని దగ్గర మనీ ఉందండి. ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చేస్తారంటే సర్టన్ ఒక 1 lakh రూపీ అనుకున్నాం అంటే మనం ఒక 1 lakh రూపీతో ఇతను సోషల్ మీడియాలో పెట్టి ఫేమస్ కావాలనుకుంటున్నానంటే దీస్ స్టూడెంట్స్ ని ఇట్లా హైర్ చేసుకొని వీళ్ళకి సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇచ్చి
అండ్ దే కెన్ క్రియేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండి ఫేస్బుక్ లో. చాలా పర్సన్స్ కి రీచ్ అవుతుంది. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో అయితే చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. పర్టికులర్లీ ఇన్ ఎలక్షన్ సీజన్ లో అయితే పొలిటీషియన్స్ ఆర్ స్ట్రావింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అండి. దే నీడ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్. అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ అండి. బికాస్ నవేడేస్ ముందు మనకంటే పేపరు టీవీ ఎక్కువ చూసేవాళ్ళు కానీ అండి, ఇప్పుడు పరిస్థితి చూసుకుంటే కరోనా యాడ్ వస్తుందని పేపర్ కూడా పక్కన పెట్టేసే పరిస్థితి వచ్చేసింది. అందరూ పేపర్ కూడా ఆన్లైన్ లోనే చూస్తున్నారండి. అండ్ యూట్యూబ్ లో ఇట్లా వాటిలో మనం చాలా బాగా అడ్వర్టైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఈ ట్రెడిషనల్ వే ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా వరకు తగ్గిస్తుందండి. అండ్ ఫ్యూచర్ అంతా ఇంకా బాగా ఈ ట్రెండింగ్ లో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ మోర్ పవర్ అండి. మనము యాదైతే 2025 లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో అండ్ ఈ కామర్స్ లో, ఈ కరోనా వల్ల అది చాలా ముందరకు వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది. అండ్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? అదే అండి, ఫ్రీలాన్సర్ గురించి చెప్పండి కొద్దిగా. ఫ్రీలాన్సర్స్ అండి, ఫ్రీలాన్సర్స్ అంటే అండి మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండి. మనకి సపోజ్ 2 వేస్ ఉన్నాయండి దీంట్లో. ఒకటి వచ్చి తను సంథింగ్ ఒక వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేసుకొని లేదా సోషల్ మీడియాలో ఆడియన్స్ ని బిల్డ్ చేసుకొని ఒక ప్రోడక్ట్ ని అడ్వర్టైజ్ చేసి అర్న్ చేయడం అండి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చి సపోజ్ ఒక ఊర్లో ఒక ప్రోడక్ట్ ఫేమస్ గా ఉంటుందండి. సపోజ్ బొమ్మలు తయారు చేస్తుంటారు ఆ ఊర్లో. అట్లా ప్రోడక్ట్స్ ని తీసుకొని తను ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ లో పెట్టి సేల్స్ చేయడం అండి ఓన్ గా. అక్కడ ఏమవుతుందంటే తనకి క్యాపిటల్ ఏమి ఉండదండి, జస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అంతే. రిజిస్టర్ చేయడం వల్ల తను ఈజీగా గ్రోప్ అవ్వచ్చు అండి. అండ్ సమ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయండి ఫ్లిప్కార్ట్ లో మనకి. ఆ కోర్సెస్ చేసినట్లయితే ఫ్లిప్కార్ట్ కంపెనీ మనకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇస్తుందండి. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇచ్చి నాకు తెలిసిన అట్లా చాలా మంది దే ఆర్ అర్నింగ్ అరౌండ్ 50,000 per month అండి. ద ప్యాకేజ్ ఇస్ లైక్ 6 lakhs 7 lakhs నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉంటుంది. అండ్ ఐ విల్ షేర్ యూ ద లింక్స్ ఆల్సో ఫర్ దట్. నేను పాయింట్ చెప్పచ్చా రామ్జీ అన్న? సార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు తమ్ముడు చెప్పినట్టుగా చాలా మంచి విషయం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ ఉంది అనుకోండి. యూట్యూబ్ లో వ్యూవర్షిప్ ని పెంచుకోవడం ద్వారా మీరు ఇన్కమ్ తెచ్చుకోవచ్చు. మీ టాలెంట్ ని చెప్పడం కోసం, అది వీడియోస్, సైన్స్ కావచ్చు, జనరల్ విషయాలు కావచ్చు, ఎనీథింగ్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇంతకుముందు యూట్యూబ్ లో లేనిది కొత్త విషయాన్ని కొత్తగా తయారు చేసి మీరు బాగా ఇంప్రెసివ్ గా చెప్పగలిగితే దాని వ్యూవర్షిప్ పెంచుకుంటే ఆ వ్యూవర్షిప్ నుంచి సబ్స్క్రిప్షన్స్ ని మీకు కొంత కమిషన్ వస్తుంది. చాలా మంది అన్ఎంప్లాయ్ యూత్ ఈ కోవిడ్ టైంలో ఎంతో వ్యూవర్షిప్ పెంచుకొని ఎర్న్ చేస్తున్నారు. నాకు తెలుసు మా టీచర్లు కూడా ఈ 4 నెలల్లో కొన్ని వందల మంది కొత్తగా ఈ యూట్యూబ్ వీడియోస్ క్రియేట్ చేయడం నేర్చుకొని వందల సబ్స్క్రిప్షన్ తెచ్చుకుంటున్నారు. అలాగే మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. జర్నలిస్ట్ సాయి, మామూలుగా చూస్తుంటాను, ఆయన ఒక 1.5 years 2 years బ్యాక్ 100 మంది సబ్స్క్రిప్షన్ తో నౌ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ 301 million, అసలు 300 million సంథింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ హీస్ హ్యావింగ్. అలాగా మనం ఎంత టాలెంటెడ్ గా చెప్తే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతమంది వ్యూస్ చూస్తే అంత వాల్యూ పెరుగుతుంది, ఇన్కమ్ వస్తుంది. కాబట్టి అన్ఎంప్లాయ్ యూత్ కి పెద్ద ఆపర్చునిటీ, వాళ్ళ టాలెంట్ ని ప్రపంచానికి చెప్పగలగాలి. ఇది మంచి బేస్. ఇది థ్యాంక్ యూ, వెరీ నైస్. ముఖ్యంగా హర్షవర్ధన్ గారు, ఇన్సిడెంటల్ ఏంటంటే ఈ రోజే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అని ఒక గ్రూప్ లో జరిగింది. ఒకళ్ళు పెట్టారు పోస్టింగ్, ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ $100 to $150, దిస్ ఈస్ ద లింక్ అని. దాని పేరు ఫ్రీ ల్యాన్సర్ అనమాట. దట్ ఈస్ ఏ కంపెనీ విచ్
బ్రిడ్జెస్ బిట్వీన్ ద రిసోర్సెస్ అండ్ నీడ్స్. ఒక పని Yes, sir. కావాలి, Freelancer is a trustable company, sir. That website is trustable, sir. దాని But, గురించి ఒకసారి చెప్పండి అంటున్నాను. yes, sir. సార్ ఆ ఫ్రీలాన్సర్ వెబ్సైట్ లో మనం రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు సార్. సపోజ్ నేను జావా ఎక్స్పర్ట్ని, యుఎస్ లో ఉండే వాళ్ళు ఒక జావా ఎక్స్పర్ట్ కి ఒక టాస్క్ ఇచ్చి కంప్లీట్ చేయించాలనుకుంటున్నారు సార్. నేను జావా ఎక్స్పర్ట్ గా నేను ఆ వెబ్సైట్ లో రిజిస్టర్ అయినట్టయితే నా ప్రొఫైల్ ఆ వెబ్సైట్ లో కనిపిస్తుంది సార్. యుఎస్ లో ఉండే వాళ్ళు నాది ప్రొఫైల్ చూసి నేను క్యాపబుల్ అనుకుంటే నాకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చి నీకు హవర్ కింద పే చేస్తామని చెప్పి చెప్తారు సార్. అప్పుడు నేను ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ చేసినట్లయితే, బాగా కంప్లీట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు నాకు అమౌంట్ పే చేసి నాకు ఒక రేటింగ్ ఇస్తారు సార్. ఇతను ట్రస్టబుల్, ఇతను చేత మనము చేపించుకోగలుగుతాం, వర్క్ చేయించుకోగలుగుతాము, ఇతను వర్క్ నాకు కరెక్ట్ గా చేసి పెట్టినాడు అని నాకు ఒక ట్రస్ట్ ఇచ్చి నాకు అమౌంట్ పే చేస్తారు సార్. అట్లా దాంట్లో చాలా టర్మ్స్ ఉన్నాయి సార్ మనకి. నాట్ ఓన్లీ జావా కాదు, మనకి డిజిటల్ మార్కెటింగ్, కంటెంట్ రైటింగ్, అట్లా చాలా వేస్ ఉన్నాయి సార్. దాంట్లో మనం రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. మనం ఆ వెబ్సైట్ ఒకసారి చూసినట్లయితే దాంట్లో మనకి ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది సార్. మన టాలెంట్ కి సంబంధించింది మనం సెర్చ్ చేసుకొని మనం ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సార్. అదేలేండి, మనకున్న స్కిల్ సెట్ ని బట్టి విల్ మార్కెట్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళు మనల్ని హైర్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇందులో టెక్నికల్ ఫ్లా నేను కనిపెట్టాను. ఏంటంటే దిస్ ఫెలో ఈజ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ మై ఎక్స్ ఫ్రీలాన్స్ డాట్ సిసి. ఇట్ మే బి ఫ్రాడులెంట్. దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, నేను ఈ వెబ్సైట్ తీసుకొని మీకు నేను ప్రెజెంటర్ గా అవుతాను. ఒక నిమిషం చూద్దాం మనం. మీరు అన్షేర్ చేస్తారు. ఓకే, ఒక నిమిషం. ఫర్ ఇన్ఫో సేక్ ఐ మెన్షన్ అన్న, నేను ఆ మెసేజ్ పంపించాను. స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేశారో మెసేజ్ అది. అవునవును, నేను ఇప్పుడే చెక్ చేస్తాను మీ అందరి ముందు. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే అన్న, చెక్ చేయండి. ఓకే, అందరి ముందు దీనిపైన నేను మార్నింగ్ కామెంట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఓకే, ఇదిగోండి, నేను ఇది క్లిక్ చేశాను. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కి వెళ్తుంది. నేను యాక్చువల్ గా ఈ వెబ్సైట్ తీసుకొని ఐ విల్ చెక్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ రూట్స్. నేను కనుక్కుంటాను. నేను మై ఫ్రీలాన్స్ డాట్ సిసి చూస్తున్నాను. దీన్ని బట్టి ఏం చేసిందంటే ఇట్స్ ఎ ఫేక్. సార్ జినాన్ వన్ ఇక్కడ పెట్టాను చూడండి సార్. సో మై చూడండి, ఇదేంటంటే మై ఎక్స్ ఫ్రీలాన్స్ అనేది డెఫినెట్ గా ఫేక్. ఎందువల్లంటే నేను దాని రూట్స్ ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది అది కనిపెడదామని చూస్తే ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే ఫెయిల్ అయిపోయింది. నేను ఎన్ఎస్ లుక్అప్ అంటే, ఎన్ఎస్ అంటే డిఎన్ఎస్, ఇది వన్ ఆఫ్ ద సైబర్ క్రైమ్ అన్నమాట. మై ఎక్స్ ఫ్రీలాన్స్ అనేది స్టాండర్డ్ కాదు. freelance.com అనేది ఉంది, freelancer.com అది అమెరికాలో వాళ్ళు తయారు చేసింది. రైట్, దీన్ని బట్టి తెలిసింది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫేక్ వన్. We have to check the website once we want to enter. Sir, and here is a question. Hi brother, how can I have some information about the cloud computing? అంటే మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి మనకి యాపిల్లో కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. అండ్ అమెజాన్ వాళ్ళు కూడా మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. మీకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే మీరు ఇది అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ కోర్సెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి మనకి వెబ్సైట్స్ లో. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ amazon.com వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ చాలా వరకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సర్టిఫికేషన్ కి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే మనకు 2-3 ఛాన్సెస్ ఇస్తారండి మనం ఎగ్జామ్ లో పాస్ అయ్యేదానికి కూడా. నేను ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్ అడగచ్చా తమ్ముడు? సార్ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఉంది, కమ్యూనికేషన్స్ అన్ని ఉన్నాయి. నానో టెక్నాలజీకి తర్వాత ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ కి ఈ మూడింటికి ఉన్న ఇంటర్ రిలేషన్ కొంచెం చెప్తే అది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. హౌ నానో టెక్నాలజీ ట్యూబ్స్ అండ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్, ఇది కమ్యూనికేషన్ కి హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్, ఎలా దీన్ని? సార్ నానో టెక్నాలజీ, ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ అండ్ నానో ట్యూబ్స్. Nano tubes. Audio is not clear, sir. Nano technology and fiber optics.
వాటికి ఉన్న ఇంటర్ రిలేషన్ ఏంటి అంటే కమ్యూనికేషన్స్ కి ఇంటర్నెట్ కి వాట్ హౌ దే బికమ్ ద బేసిక్స్ అండ్ ఫండమెంటల్? ఎస్ సార్. సార్ మనకి నానో టెక్నాలజీ వచ్చి ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ సార్. ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ లో మనము ఇది మనకి ట్రాన్స్మిషన్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరిగేది ఎట్లా జరుగుతుందంటే మనకి ఇది లైట్ ఇది ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ పాస్ అయ్యే దాని వల్ల మనకి ఇది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మనకి జరుగుతుంది సార్. అండ్ నానో టెక్నాలజీ ఇస్ మోర్ అబౌట్ ద suppose in the recent days we have a technology and our technology ఏమంటే they have a small nano device that can kill the cancer cells in the body అండి. అంటే చాలా నానో సెల్ అది. ఆ నానో డివైస్ మన బాడీలోకి పంపించినప్పుడు మన బాడీలో ఉండే ఇది క్యాన్సర్ సెల్స్ ని అది డిటెక్ట్ చేసి అది చంపేది రీసెర్చ్ కాన్సెప్ట్ అండి. జరుగుతుంది యాక్చువల్గా ఇది. అండ్ వీ హ్యావ్ ద స్మాల్ డివైజెస్ అండి, వెరీ స్మాల్ థింగ్స్. అండ్ సపోజ్ ఈ బ్లాక్స్ క్లియర్ చేసేదానికి కానీ. అండ్ ఇట్స్ మోర్ డిఫరెంట్ అండి. ఇట్స్ నాట్ మచ్ రిలేటెడ్. ఇట్స్ related. Okay. Thank you.